Discuss about extrovert and introvert concepts. Now introverts. Okay, extrovert is mingle with group extrovert peoples. Okay, and introverts get the energy from being alone. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ದೇ ಅವಾಯ್ಡ್ public programs, they avoid parties, they avoid some group activities, etc. They are self-centered. So introverts people only doing lonely. Okay, they are busy with own thoughts. ಒಬ್ಬರೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Don't sharing with emotions with others. They prefer to work alone. They easily get embarrassed and shy in nature. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರು ಎಂಬರೇಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಲೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. These are all characteristics of introverts. Next, in society, majority of the people belongs to the ambiverts group. Ambiverts exhibits both introvert and extrovert personality qualities in different social settings. So they enjoy being alone and also in social gathering. ಅವರು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಲೋನ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿ ಜೊತೆನೂ ಅವರು ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟಾಕೆಟಿವ್ ಇನ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೌನವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತು ಆಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಸ್. ಆಂಬಿವರ್ಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್ಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇತರರು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದೇರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ambivert personality traits is very appropriate and suitable traits of the people, because so in society majority of the people ambiverts. Okay, so this is extrovert and introvert ambivert people personality. So ambivert is one of the important and appropriate personality traits. Okay, any questions related to the ambivert or extrovert introvert personality traits? ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Hello? No, sir. No questions? No, sir. Okay. In RD personality theory, so it is one of the new personality theory. So proposed by Kobasa, RD personality. So RD personality is one of that has a large amount of 3C characteristics. 3C means commitment, control, and challenge. So people who exhibit RD personalities are less likely to suffer the ill effects that stress can cause on the mind and body. The personality they exhibit can buffer out of the effects that the stress has on people. So ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ which person have 3 characteristics of personality like commitment, control, and challenge. So that person is called RD personality person. ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನುವಂತಹ 3 ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳಿರ್ತವೋ ಅವರನ್ನ ನಾವು RD ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ RD ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ 3 C's.
ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್, ಐದರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್, ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ controlling the emotions, controlling the stress, so that ability is considered as a RD personality characteristics. Okay, commitment, challenge and control traits ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅವ್ರನ್ನ RD personality ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 characteristics ಅಥವಾ RD personality is one of the most appropriate and suitable personality qualities. Commitment, challenge and controls. Characteristics. RD personality people characteristics. Commitment in daily activities. ಪ್ರತಿದಿನ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಏನನ್ನ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. RD personality people's commitment is most important traits. Challenge, they work better in positive challenges. Okay, so RD personality people in any situation to perceive the problem in positive way, not negative way. Okay, so easily to reach the challenges. So that is one of the major traits of RD personality peoples. Control over life events, and they want to be the in charge of the situation, any situation. So in RD people controlling the any situation and reach the target or goal. So this is the best personality model. RD personality model is one of the best model of personality. Okay, next type A and type B personality theory. Type A and type B personality theories. Okay, what is type A personality characteristics? What are type B personality traits? Okay, let us see. Okay, so the theory of type A and type B personality developed by Mayer, Friedman and Roy Roseman. So type A and type B personality are personality types that describe contrasting sets of characteristics. It is very popular personality model in 1950 and 60s, during the 1950 and 60. So type personality people characteristics. Okay, you see, number 1 characteristics, type A, always busy and fast, competitive and aggressive. ಟೈಪ್ ಎದವರು ಮನೆಯಿಂದ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಫೀಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆಫೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಸಿ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ always busy and fast, competitive and aggressive. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಾಸ್ಟ್, ಬಿಸಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಆಂಗ್ಸಿಯಸ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಆತಂಕ ಇರೋಂಥವ್ರ ತರ, ಆಕಾಶನೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋರ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಟೈಪ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್
time and urgent, and poor judgment, no logical thinking, and work fast, and always stress, face the stress, increased pulse rate. So these are all characteristics indicates type A personality model or type A personality characteristics. Type B personality characteristics: very relaxed, flexible, creative. Type B personality have patience and better judgments. This is type B. Which personality type is better? Type B. Huh? Type B is very better. B personality. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ type A personality people suffering so many health issues like BP, sugar, stress, anxiety disorders, etc. So type A people, personality traits, type A people always very fast, urgent, and poor decision makings. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಂಗ್ಸಿಯಸ್, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಕೆಲವರು, ಅಥವಾ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮನೇಲಿ, ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಟೈಪ್ ಎ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್. ವೈ? ಸೊ ಟೈಪ್ ಎ personality people don't have attention in particular task. So they are face so many health issues like blood pressure, okay, sugar, etc. But type B personality characteristics people very relaxed and very creative. So type B personality people always healthy, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೆಟರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಪ್ ಬಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ತಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ವಿ ಡೆವಲಪ್ type B personality characteristics. We avoid type A personality characteristics. So this is personality development ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥಿಯರಿಲನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೈಪ್ ಬಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ important and best model. So we have adapt the type A, type B personality characteristics. We avoid type A personality characteristics. Okay. Okay. Next, Rogers personality theory. Rogers personality theory. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಪದ? ಸೆಲ್ಫ್
ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ Yes, sir. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, Okay. ಏನು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಫ್? ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್? Your identity. Identity. Okay. What is the meaning of self? Identity. Okay. Next. Any other meanings regarding self? Auto identity. Hmm? Hmm? Okay. Who is the owner of ourselves? Hmm? ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ಗೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರು? ನಾವೇ ನಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಅಲ್ವಾ? ನಾವೇ ಸರ್. ವಿ ಆರ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್. ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಷ್ಟು ತರ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ? ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್? ಎಷ್ಟು ತರ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದೆ? ಹ್ಮ್? Maybe 2 types, sir. Self, ideal self, real self, perceived self. Every individual have 3 types of selves. So we are not owner of ourselves. So many owners. Individual self developed by so many factors. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೀತಾರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಗ್ಗೆ. ಪಯಂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ತನುವು ನಿನ್ನದು ಮನವು ನಿನ್ನದು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಧನವು ನಿನ್ನದು. ಆ ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ತನುವು ನಿನ್ನದು ಮನವು ನಿನ್ನದು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಧನವು ನಿನ್ನದು, ನಾನು ನಿನ್ನವನೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಋಣವು ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನದು. ನಾನು ನಿನ್ನವನೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಋಣವು ಮಾತ್ರವೇ ನಿನ್ನದು. ನೀನು ಹೊಳೆದರೆ ನಾನು ಹೊಳೆವೆನು, ನೀನು ಬೆಳೆದರೆ ನಾನು ಬೆಳೆವೆನು. ನನ್ನ ಹರಣದ ಹರಣ ನೀನು, ನನ್ನ ಮರಣದ ಮರಣವು. ತನುವು ನಿನ್ನದು ಮನವು ನಿನ್ನದು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಧನವು ನಿನ್ನದು, ನಾನು ನಿನ್ನವನೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಋಣವು ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು, ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ influenced, our self development influenced by our parents, our family members, our sisters, our peer group, our school friends, teachers, environment, grandmothers, fathers. So these are all contributes to the individual self development.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ self development contributors. So self is our identity, aware of our potentiality, our capacity, our capability, our strengths, our weaknesses. So these are all including self concept. So psychologists can divided 3 types of selves according to Rogers: ideal self, real self, perceived self. What is real self? Nodi, self, the perception of one's own identity, character, or essential qualities. That is called self. Ideal self, we would like to be, and it consists of our goals and ambitions in life. It is based off our wishes and hopes. This is ideal self. Perceived self, the image of oneself in others' perception. Real self, it is based on actual experiences, strengths and weaknesses. Real self. Example, one student, I have scored 70% in SSLC or PUC exam. Entire test, first test, second test, midterm, 5th test, preparatory, entire marks witnessed or proved the student have 70% distinction students. That is real self. Is it right? Real self. But the student have ideal self. Which types of ideal self means the students, I will become topper of the school. Athwa rank, first rank anta. I will become first rank of the school. This is ideal self. Nan rank patini. But person capacity, reality, real self is 70%. But student ge ideal self irodu rank ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದು 70 ಅಂತ. ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬೇರೆಯವರು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಇವನು 70 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ person, real self, perceived self and ideal self. Person will become healthy. Mismatch or incongruence between 3 selves: real self, perceived self, ideal self. Person will become abnormal. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ 70% ತೆಗಿತೀನಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ಅದೇ ತರ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ವೆ 70% ತಗ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಾನ ಕಣ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಹುಡುಗ ನನ್ಗೆ 70% ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವನು ಆ ತರ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವನ ರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ 70% ಇರ್ತದೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸರಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ ಸರಿ ಟಾಪರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಮೇಜಿನ ಐಡಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನ ಬಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ ಮಗ
ಇಡೀ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಟಾಪರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಟೀಚರು ಇವನು ಟಾಪರ್ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ರೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ದಿವಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅವನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ 70-60 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಮೆಂಟಲಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ್ ರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅವರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅವರ್ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೂರು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ದು ಹೆಲ್ತಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಥಿಯರಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Okay, understand? Yes, sir. Yes, sir. Real self, perceived self, and ideal self. Yes, sir. Huh? Okay. So, fully functioning personality. It is based on the idea that people can function freely and reach their full potentialities. They live in harmony with deep feelings and impulses. They take responsibilities for their actions. You ಮೂರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ personality is fully functioning personality and healthy personality. So characteristics of fully functioning personality people. So it is based on the idea that people can function freely and reach their full potentialities. They live in harmony with deep feelings and impulses. They take responsibilities for their actions. Okay. They are responsible for their failure or success, etc. This is fully functioning personality. Fully functionality people accept the failure or accept the success. So well-balanced people. Okay. So unconditional self-regard and self-acceptance. So openness and authentic self-expression. Demonstrate resilience, emotional intelligence, and good decision making and problem solving. So fully functioning personality people, well emotional balanced people, very good decision makers, very good problem solvers, okay. So this is Rogers' theory of personality. So main idea of the Rogers theory is our self means we aware of our potentiality, our capacity, our strengths, our weaknesses. Then our real self, ideal self, and perceived self, matching between three selves matching. Otherwise, mismatch the three selves or incongruence between three selves, person will become unhealthy personality. So that's all. Okay. You understood what I am saying? Theory of fully functioning personality, self theory. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. Yes, sir. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೋಜರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫ್? Okay. Yes, sir. Next, Alport theory of personality. He was father of personality theory. Alport.
Gordon Allport's personality theory is based on the idea that personality is made up of traits or enduring characteristics that are consistent over time. Gordon Allport conduct a research in personality field entire 30 to 40 years service. He was identified 2,400 personality traits. Gordon Allport identified the 2,400 personality traits. So that's why he was considered father of personality theory. So Allport identifies some traits, source traits, surface traits. What is surface traits? Surface traits can be easily observable. Example, curiosity and dependence. Source traits, it cannot be observed easily. Example, dominance, resilience, etc. So in day-to-day life, people have some source traits, some surface traits. Source traits can be easily you identify. Oh, the person is very jealous. The person is honest. So the person is very curiosity. Or the person is very dependent fellow. So like this. These are all surface traits. You easily, in day-to-day life, you observe some personality traits based on that person behaviors. Source traits, person have internally some traits. It cannot be observable. In some situations, some circumstances only exhibit or express the source traits. Dominance, resilience. Okay. Cardinal traits. A cardinal trait is a personality trait that is so strong that it defines person's life and identity. Entire life, one personality, cardinal personality decide the entire person identity. So that is called cardinal traits. Example, sacrifice, tyaga. Sacrifice is one of the cardinal traits. Mother Teresa, great human beings. So sacrifice is major personality traits. Truth. Satya Harishchandra have major personality trait is Satya, truth. So one personality traits very strong in personality to make up personality, one individual personality, one personality trait. That personality is called cardinal traits of personality. Cardinal traits to give person identity. So central traits make up our personality, loyalty, friendliness, etc. This is central traits. Functional autonomy. So it is most important in adolescent period.
before adolescent age, boys or girls have dependent personality. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ PUC ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಎಂಟೈರ್ ಮಗುನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. LKG, UKG, primary school, high school selection decided by the parents. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗು, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. And also mediums and stream of educations and institutions, all decided by only parents. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಂದ ಹಿಡಿದು purchasing the books, purchasing the materials, all decided by the parents. So students or adolescents, that period, have dependent personality. All children at the stage of childhood are before adolescent period, entire children's to develop the dependent personality. So at the time of adolescent period, according to Alport, you provide functional autonomy to adolescent children. So after andre in entire to the PUC, children's, they are andre adolescent children's to choose education, to choose future academic field or professional field. So adolescent people independently decided the education, profession, work, etc. So that is called functional autonomy. Parents to provide the functional autonomy to the adolescent people at the time of adolescence age. So that is called functional autonomy, refers to the idea that adult motives can become independent of their original motives. In case parents functional autonomy ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಓನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಟಾನಮಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಡಲಸೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಟಾನಮಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಿಕ್ ಬರ್ನೆ ಥಿಯರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಥಿಯರಿ. ಎರಿಕ್ ಬರ್ನೆ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಆರ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದ ನೇಮ್ ಎರಿಕ್ ಬರ್ನೆ? No, sir. Eric Berne. No, sir. Okay. So, No, sir. mindset. Individual have 4 types of mindsets. Eric Berne theory of personality. First one, so in day-to-day life, individual have these types of mindsets, like
I am not okay. You are not okay. ನಾವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜವೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಓಕೆ. ನಾವೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಜಗತ್ ಸರಿ ಇದೆ, ಸಮಾಜ ಸರಿ ಇದೆ. ನಾವ್ ಈ ತರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್, ಅಥವಾ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸರಿಗಿದ್ದೀವಿ, ಜಗತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಸಮಾಜವು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಓಕೆ. So individual mind consists of three mindsets: parental mindset, adult mindset, and childhood mindset. Interaction ಅಥವಾ transaction communication between two peoples interact the individual's mindsets. So one person operating the parental mindset to communicate the parental mindset views, another one opposite person to receive the information or message in parental mindset. It is healthy conversation or healthy transactional analysis. In case one person express the feelings in adulthood mindset, opposite person to receive the information through in adult mindset, it is healthy conversation. In case one person express the feelings or opinions in childhood mindset, but opposite person to receive the parental mindset status, so it is conflict between two mindsets. So some quarrels, some miscommunications is happening. So that's why in communications between two peoples or transactional communications between two peoples, one person to express the feelings based on that adult mindset, opposite person, same persons to receive the opinions or feelings or anything in adulthood mindset. So that is very best method. So this is Eric Berne theory of personality concepts. Next one, Adler theory of personality. In first, Adler first introduced the kindergarten education system or counseling, children counseling education approach. First introduced in the world, Adler. So Adler theory is very important personality theory. Every person suffering from some inferiority complex. So our inferiority complex striving for superiority. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಡ್ಲರ್ ಥಿಯರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಅವರ್ ಬರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ family members, like first child personality, second child personality, or third child personality. First birth order, first child personality is very innocent,
very obedient, responsible child, obey the parents' guidance. This is characteristics of first birth people personality. First birth order people, they have take responsibility. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಇರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಮಗಳಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರುಗಳು ಬಹಳ ವಿನಯವಂತರು, ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಮಗು ಯಾರಿಗೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವೆರಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಜಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಮಗು ಜಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಜಗಳ ಆಡೋಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಬರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಡ್ಲರ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಯರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ನೀವು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಒಬಿಡಿಯೆಂಟ್. ಈ ಮೂರನೇ ಬರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಮತ್ತೆ ಲೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮಗನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಅಥವಾ ಎರಡನೇವನು ರೆಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಮೂರನೇವನು ನನ್ನ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಇನ್ಫಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಜರಿಕೆ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆಡ್ಲರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಲೋ, ಸರಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಡ್ಲರ್ ಥಿಯರಿ. ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಬಹಳ ಒಬಿಡಿಯೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋತಿದೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ? ಅಥವಾ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಆಡ್ಲರ್ ಥಿಯರಿ? Sir, you mean to say that all the firstborns are responsible, is it? Majority of the people, majority of the first birth order peoples are very obedient, very responsibility fellows, according to Adler theory. Yeah, could be, sir. But then 3-4 families, if I connect to this theory, probably wouldn't share the same. What, madam? Pardon? If I connect the 3-4 families that I know and the children that I know, the firstborn may not be that obedient and whatever, responsible. Could be the theory is now changed on the present generation. I'm not commenting on that, but then. Okay. So these are all psychologist research findings and opinions. Okay. So some Adler theories, Adler findings, majority of the first birth order people's characteristics are obedient characteristics according to Adler theory. Okay. Yes, Okay. sir. ಸೊ ನೀವಂದಂಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಒಬಿಡಿಯೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ,
But majority of the first birth order people are, according to Adler theory, very innocent, very obedient. Okay, like that. ಸರ್, ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್, ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಡ್ಲರ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಎಲ್ಲಾನು ಕಲ್ತಿರ್ತದಲ್ವಾ, ಎರಡನೇ ಮಗು ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಸಿ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಇದನ್ನ ಎರಡನೇದ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿ. ಮೊದಲನೇದು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಉಲ್ಟಾ. ಯಾದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದು ಆಡ್ಲರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಎರಡನೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಬಿಲಿಯನ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್, ರೆಬೆಲ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಈ ತರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಂಟೈರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್, ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, like psychodynamic theory of personality, ego, super ego, and Carl Jung personality, extrovert, introvert, ambivert. Otherly better is ambivert. ಮತ್ತೆ ego and super ego is better personality model, and type A, type B model, type B is appropriate model, and RD personality, commitment, control, change. It is one of the suitable personality traits in administrative field or industrial field, etc. So then Eric Berne theory, I am okay, you are okay. So that theory, ಅಥವಾ parental mind, adult mindset and childhood mindset ಯಾವ ತರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಪೋರ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಟಾನಮಿ, ಯಾವ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಟಾನಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೋರ್ಸ್ ಟ್ರೇಟ್ಸು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಒಳಗಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸು ಕೆಲವು ಯಾವ ತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಒಂದೇ ಟ್ರೇಟ್ಸು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Avoid the bad traits, enhance the good personality traits, such as communication skills, emotional management skills, interpersonal relationship skills, attitude towards life, and restoring our ethics, values, and beliefs. So, personality development process involving the enhancing the communication skills, emotional management skills, interpersonal relationship skills, and values and beliefs. So personality development is a continuous process in which an individual can refine or polish his or her persona, building the best possible image. So personality development is a dynamic process that encompasses the distraction of negative qualities and construction of better qualities in an individual. Already I told you. So you avoid negative qualities, you enhance the better qualities or positive qualities. Example, if the behaviors are negative qualities, you avoid the negative qualities. Introvert qualities, sometimes it is very negative, you avoid. Type A personality qualities create so many health issues,
BP, sugar, etc. You avoid type A personality qualities. You enhance the type B under relaxed, enthusiastic, better judgment qualities. Okay. So, like this, you avoid the negative qualities and better qualities. So, personality development enhances self-confidence and self-esteem. It helps an individual to develop positive qualities like positive attitude and positive behaviors. So, in day-to-day life, we have so many negative attitudes. Like, what is attitude? Attitude means likes or dislikes about person, things, subject, or event or situation, etc. So many attitudes, forms of attitudes is there, like prejudice, prejudgment about person, subject. It is one of the negative attitude. Prejudgment, prejudice. Discrimination. Discrimination is one of the negative attitude. Discrimination based on the gender, socio-economic status, etc. So that is negative attitude. You avoid negative attitudes. Stereotypes, fixed mental pictures about person, things, etc. That is called stereotypes. Stereotypes are negative attitudes. Social distance, mentally distance between two peoples, that is called social distance. That is also negative attitudes. So, person avoid the negative attitudes, enhancing the positive attitudes and positive behaviors. Equality, reality, and social justice. And we perceive positively empathy, sympathy, unconditional positive regard attitude. I am okay, you are okay mindset, positive attitude mindset. So these are all positive qualities of personality or positive behaviors or positive attitudes. So personality developments, it contributes in professional development. It increases self-awareness, enhances skills and knowledge. Personality development programs or trainings increase the self-awareness of participants, enhance the skills and knowledge, helps in improving relationship and provides a sense of fulfillment and purpose in life. So personality development contributes to the emotional, social, and spiritual growth of an individual. Strategies for personality development. So, know yourself. First step of personality development is person first understanding the own strengths and weaknesses and have an open mind. Be ready to understand and learn new things. ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, new learnings. Closed mind
to resistance to the new learnings or new things. So open mind is better. Read books. Read books to gain knowledge. So read books is very influential or determinant factors of enhancing the good personality. Be a good listener. Focus on communication skills. So communication skills. ABC model of communication is best communication skill. ABC. So ABC model means communication should be A for attractive, B for brevity, C for clarity. So focus on good communication skills. So develop assertiveness skills. So you decide what is right, what is wrong. Openly you express it is right or it is wrong. That is called assertiveness skills. Develop new interests like painting, reading a book, gardening, story writing. So these are all new interests, make a good personality. Develop interpersonal skills and presentation skills. So set realistic goals. So this is very important. So realistic goals are very important. Then better interpersonal relationships in our day-to-day life, our workplace should have better interpersonal relationships. Don't compare yourself with others. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಫಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. But basic principles of psychology says every individual have unique. Every individual personality is unique personality. You don't compare with yourself with others. Invest your energy in the positive present moment. Okay. Here and now principle is very important. Enjoy the present moment. Enjoying the present moment. You living with present moment. Okay. Be a good listener. Okay. Show respect for other personal opinion. You receive others' opinions. You respect other opinions, other beliefs. Try honestly to see things point of view. To practice healthy lifestyle, like day-to-day life, practice healthy lifestyle, exercise, meditation, yoga, listening the music. So these are all very healthy lifestyle habits. You practice healthy lifestyle practice. Healthy lifestyle enhancing the good personality. To seek feedback in day-to-day life, you seek, you get feedback from your colleagues, your friends, your neighbors. Okay, in case
you have negative feedback, you correct, you incorporate some errors. So some feedback is important to enhance the individual personality. Practice gratitude. Gratitude towards parents, gratitude towards teachers, gratitude towards nature. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ and positive and meaningful relationships and positive body language. Okay, so this is final slide. These are all reference books. Holland Lindsay and Campbell JB. So one of the best book in theories of personality. Best book. And Fieldman RS Understanding of Psychology. It is another one best book. Ilgard at Atkinson. It is one of the introduction to psychology. So these books are very important related to the personality concepts. These are all references.